biến đổi rất slide. Okay. So I start here with the 0 degree mid esophageal 4-chamber view, and in this view, which leaflet do we see on the right side? So there are two possibilities. If you do a little bit antiflexion to the aorta, then you can be sure that you have the septal adjacent to the septum and the septum adjacent to the lateral wall. Thứ nhất là mặt cắt 4 buồng ở giữa thực quản ở góc 0 độ. Ở mặt cắt này thì chúng ta có thể thấy nếu như mà chúng ta hơi vẩy thì chúng ta sẽ thấy lá van nằm ở phía bên tay phải, tức là nằm kề với vách liên thất, đó chính là lá vách của van ba lá. Trong khi lá van nằm ở bên tay trái thì đó là lá trước của van ba lá. Yes, and if you do a little retroflexion or you advance your probe a little bit, you may see the septal and the posterior leaflet in this 2D image. And you can also, and sometimes you see the inflow of the coronary sinus. Vâng, nếu chúng ta lại vẩy đầu giò siêu âm thực quản ra phía sau một chút thì chúng ta sẽ ghi hình được lá vách của van ba lá và lá sau của van ba lá, và trong một số trường hợp chúng ta còn nhìn thấy được cả xoang vành nữa. Well, this view is characterized that you have your transducer next to the left atrium. Và trên mặt cắt này thì chúng ta biết rằng đầu giò siêu âm của chúng ta đang nằm rất gần với cả nhĩ trái. Yes, and if you focus on the right ventricle, you have to rotate clockwise a little bit, and then you can focus your view on the right ventricle and can see here, for example, the anterior papillary muscle. Nếu chúng ta hơi xoay đầu giò siêu âm tim thực quản cùng chiều kim đồng hồ một chút thì chúng ta sẽ có được hình ảnh rõ nét hơn về thất phải, và đặc biệt là cơ nhú. Ở đây trong trường hợp này chúng ta đang nhìn thấy cơ nhú trước của thất phải. Now we come to the next important view. This is the mid-esophageal inflow-outflow view at 60 to 90 degree. This is also called the commissurial view. Đây là chúng ta đang sử dụng mặt cắt 60 đến 90 độ ở giữa thực quản để quan sát đường vào cũng như là đường ra của thất phải cũng như là các mép của van ba lá. To understand the tricuspid valve, you have to know some anatomic landmarks I want to share with you, because this short view, you know, if you do aortic assessment, but the tricuspid valve is very difficult, so I want to go to the landmarks. Tôi muốn nhấn mạnh về các mốc giải phẫu khi mà chúng ta ghi hình van ba lá, bởi vì đây là một cấu trúc van tim rất khó đánh giá. So the first landmark you should know, this is the Antireceptor Commissure. This is this point, and the commissure is close to the right coronary artery and associated with the outflow tract of the right ventricle. Vâng, điểm mốc giải phẫu đầu tiên đó là mép trước của van ba lá. Điểm mốc này nằm ở rất gần với động mạch vành phải cũng như là đường ra của thất phải. As you see, this commissure points to the aortic valve, and especially it points to this commissure. This is the non-coronary and the right coronary cusp. And you can see it nicely in this picture that this point is exactly this point. This must be the Antireceptor Commissure. Mép trước của van ba lá thì nằm hướng về phía động mạch chủ, và đặc biệt là nằm ở gần mép giữa lá không vành và lá vành phải của van động mạch chủ. Now if we know this point, we go to the lateral side of this 2D imaging, then we come to the anterior leaflet, and you can see nicely the cords to the anterior papillary muscle, and if you go farther to the lateral side, you will get the posterior cusp of the tricuspid valve. Và từ điểm mốc giải phẫu này, nếu mà chúng ta đi xa hơn nữa về phía thành bên thì chúng ta sẽ nhìn thấy được lá sau của van ba lá. Now we do biplane now, and in this case we do the biplane through the posterior
leaflet of the tricuspid valve, and you get this yellow box. And in this view, you can see a lot of things. Và ở mặt cắt siêu âm phía bên phải trong ô màu vàng đó là mặt cắt biplane vuông góc với mặt cắt ở phía bên tay trái, và trên mặt cắt này chúng ta có thể quan sát được rất nhiều cấu trúc. Yes, first of all, you see the septal leaflet, which is adjacent to the septum, and as you see the septal posterior coaptation, you see the posterior leaflet. In this view, you can assess the movement of the septal leaflet. You can measure the length of the septal, and you also see very nicely the subvalvular apparatus with this papillary muscle of the septum and the posterior papillary muscle. Here's the anterior papillary muscle. Ở mặt cắt này chúng ta có thể thấy được lá vách và lá sau của van ba lá. Lá vách thì nằm ở ngay gần với cả vách liên thất. Cũng trên mặt cắt này chúng ta có thể quan sát được diện bám của diện áp của lá vách và lá sau, cũng như là bộ máy dưới van của cả lá vách và lá sau của van ba lá. Now I come to the next point, which is very important. This is the Posterior Septal Commissure. This is this point which is associated with the coronary sinus. Tiếp theo là một điểm mốc giải phẫu cũng rất quan trọng, đó chính là mép giữa lá vách và lá sau của van ba lá, và mép này thì nằm rất gần với xoang vành. Yes, and if you rotate your plane into these two commissure, you have the intercommissural view. Và nếu chúng ta điều chỉnh để chùm siêu âm cắt qua cả hai mép van thì chúng ta sẽ lấy được hình ảnh của mặt cắt qua giữa hai mép van. Why is this intercommissural view so important? I want to give you the reason. As you know, we have functional tricuspid regurgitation. That means in most of the cases we have right ventricle dilatation, annulus dilatation along the free wall. So in doing TriClip, we clip mostly between the anterior and septal leaflet, or between the posterior to the septal leaflet. This means we clip orthogonal to this line. Lý do vì sao mà hai điểm mốc giải phẫu này rất quan trọng, bởi vì trong đa số các trường hợp can thiệp kẹp sửa van ba lá là những trường hợp hở van ba lá cơ năng do giãn thất phải và có giãn vòng van ba lá, và chúng ta thường đặt clip ở giữa để kẹp giữa lá trước và lá vách, hoặc là giữa lá vách và lá sau, hay nói cách khác là đặt clip ở gần những cái điểm mốc giải phẫu này. In the assessment to check the feasibility for TriClip, we used to do this sweep maneuver. This means that we do the biplane from the aortic root to the lateral side, respective to the posterior side. And if you slow down this loop, you can analyze the coaptation zone. You can measure your coaptation gap and see everything I told you before. Và để can thiệp kẹp sửa van ba lá thì chúng ta sẽ lấy hai mặt cắt vuông góc, tính từ gốc động mạch chủ, và ở trên những mặt cắt này thì chúng ta sẽ đo được độ dài của diện áp của các lá van ba lá, và để đánh giá xem là có thể tiến hành được thủ thuật kẹp sửa van hay không. Yes, and we do it once again with the color Doppler, and here you see nicely where the regurgitations come from, whether you have an anteroceptal predominant or a posteroceptal predominant regurgitation. Yes. Okay, I go. Would you like to translate or I? Yeah. Chúng ta có thể sử dụng Doppler màu để đánh giá vị trí của dòng hở, và ở đây trong trường hợp này chúng ta thấy là vị trí của dòng hở chủ yếu là nó nằm gần ở về phía của lá sau. So, and the next view, which is very important, this is the deep esophageal view. So, the point is, this view is important because your transducer is close to the right atrium, and you have a direct orthogonal view to the tricuspid valve.
Đây là mặt cắt rất quan trọng, là mặt cắt thực quản sâu. Ở mặt cắt này thì đầu giò siêu âm nằm ở rất gần với nhĩ phải và cho phép đánh giá hình ảnh trực diện của van ba lá. In this view is a very beautiful because you can do 3D or 4D real-time imaging like this view. And as you notice, the gain is very high here in this 2D pictures. Why? Because we want to see the cusp, and if I turn down my gain level, then the leaflets will maybe disappear, or you have a lot of dropout effects. Vâng, chúng ta có thể thấy hình ảnh 3D rất đẹp ở phía bên phải khi ghi hình trực diện van ba lá từ mặt cắt này. Các bạn hãy có thể lưu ý là ở trên hình ảnh 2D ở góc trên bên trái thì thấy là gain ở đây để tương đối cao, với mục đích là để ghi hình được đầy đủ các 3 lá van của van ba lá. Nếu như tôi chỉnh gain ở mặt cắt 2D kia thấp xuống thì có thể sẽ gây ra thì cái lá van ở trên hình ảnh 3D có thể biến mất. Now, one problem is when you do 3D imaging with a narrow volume sector. This is difficult for the beginners to detect the cusp, and the question is, what is the septal, what is the anterior, and what is the posterior leaflet in this position? So I told you about the landmarks, and first of all, here is the top of your volume size, so this must be somewhere in the posterior. So this is the posterior region of the anatomy, and here you see the septal. This must be the septum, and here is the septal posterior commissure where two leads go through, and you go here further. This is the posterior leaflet with a little bit impingement of the posterior cusp, and here the second portion of the posterior leaflet. Here is your posterior anterior commissure, and this is the anterior leaflet with this Antireceptor Commissure. Một trong những điều khó đối với các bác sĩ mới làm siêu âm tim 3D đó là làm sao để có thể nhận định được ba lá van này là lá trước, lá vách hay lá sau của van ba lá. Vậy thì như tôi đã nói, đó là đầu giò siêu âm tim và thực quản của chúng ta đang nằm ở gần nhĩ phải, và hay nói cách khác, ở những vùng gần đầu giò thì đó chính là phần ở phía sau của van ba lá. Và như vậy thì cái lá van mà tôi đang chỉ vào đó là lá vách của van ba lá, và đi ngược chiều kim đồng hồ thì chúng ta đang nhìn thấy mép của lá vách và lá sau. Mũi tên bây giờ tôi đang chỉ vào lá sau của van ba lá, tiếp đến là mép giữa lá sau và lá trước của van ba lá, và sau nữa đó chính là lá trước của van ba lá, rồi đến mép của lá trước và lá vách của van ba lá. If you don't trust in me, I can give you an overall view of this same in a kind of panorama for the zoom. And here is our mitral valve after clipping, and this is the tricuspid. Here is the aortic valve in 11 o'clock, and so you see here the septal with this leads going through the posterior septal commissure, like in this picture. Vâng. Và để minh họa rõ hơn thì tôi xin đưa ra một hình ảnh 3D zoom khác. Chúng ta có thể thấy trong hình ảnh 3D zoom này thì van động mạch chủ đang nằm ở hướng 11 giờ, và van động mạch chủ đang nằm ở hướng 11 giờ, và tiếp đó chúng ta có thể nhìn thấy lá vách cũng như là giống như là trên hình ở vị trí mà trên hình phía bên phải lúc nãy tôi đã chỉ cho các bạn. Now, if the pictures are good enough, you can do this vena contractor area measurement like Wolfgang already mentioned. We do it, and in this case we have 1.7 centimeters square, and in Rebecca Hahn classification you have a torrential tricuspid regurgitation if you have more than 11-12 centimeters square. Vâng, đây là hình ảnh, nếu như hình ảnh chất lượng hình ảnh siêu âm tim 3D đủ tốt, chúng ta có thể đo diện tích vena contracta giống như trong bài báo cáo sáng nay mà giáo sư Wolfgang Fest đã đề cập. Và ở bệnh nhân này thì diện tích vena contracta đã là 1.7 cm vuông. Đối với van ba lá thì nếu mà diện tích này chỉ từ lớn hơn 1.1 đến 1.2 thì được coi là hở ba lá nhiều.
Now the last view is the transcastic short axis view at 30 to 50 degree. You advance your probe into the stomach and do an anterflexion with a little bit clockwise rotation, and you get this nice view where you can see 3 leaflets and all commissure. This is the only view where you see everything, every leaflet, every cusp of this tricuspid valve. Đây là mặt cắt qua dạ dày với góc 30 đến 50 độ và chúng ta hơi xoay đầu giò một chút theo chiều kim đồng hồ. Thì đây là mặt cắt duy nhất giúp chúng ta có thể quan sát được tất cả các lá van và các mép van của van ba lá. Now, here you can see that the tricuspid valve is not has not 3 leaflet, 3 cusps. No? There is a classification, Septal 1, Septal 2. This is very controversial. If you ask 3 catalogists, then the one says that this is septal, maybe posterior. But I talk about with some colleagues, and we are the opinion that this is S1 and this is S2. This is the septal posterior commissure, because you're in the near field of your probe in the posterior region, and this is the posterior leaflet with the posterior anterior commissure in this way, and here the other commissure is here next to the aorta, next to the aortic valve, which you can see in this view. Ở trên mặt cắt này thì chúng ta có thể thấy ở bệnh nhân của chúng ta thì không chỉ là có 3 lá van, mà lá vách thì tôi đã đánh dấu là S1 và S2, và ở phía gần với cả đầu giò siêu âm hơn thì chúng ta sẽ thấy được mép giữa lá vách và lá sau của van ba lá. Còn mép giữa lá vách và lá trước của van ba lá thì lại nằm ở phía gần với cả van động mạch chủ hơn. Yes, with the biplane you can check whether you are in plane, whether you are parallel to the tricuspid annulus. And if you do the color Doppler inside, you see nicely where the regurgitation is, and you see here, this is Antireceptor regurgitation vena contracta. Và khi chúng ta dùng mặt cắt, chúng ta có thể dùng mode biplane để đánh giá mặt cắt trực giao của mặt cắt phía bên trái, thì có để cắt ngang qua vòng van ba lá, đồng thời sử dụng Doppler màu để đánh giá vị trí của dòng hở. Và ở trong trường hợp này thì chúng ta có thể đo được cả vena contracta của dòng hở trên các mặt cắt này. Now I want to give you one case presentation. This is an 80-year-old female patient with a clinical presentation with heart failure, functional class 3. She has repeat episodes of hospitalization, and in her history we have coronary heart disease, diabetes, hypertension, and adipositas, and of course permanent atrial fibrillation. And the echocardiography detect a preserved ejection fraction, 58% HFpEF, and a mild regurgitation of the mitral valve. And in tricuspid position, we have a severe to massive regurgitation with a normal right ventricle function, TAPSE 22. The annulus is mild dilated, and the gap wide Antireceptor is about 4 millimeters. And every patient gets a right heart catheterization to categorize the patient and to exclude precapillary hypertension. So this is a mild postcapillary hypertony, and heart tip decision is to do a Transcastic approach with TriClip. Tôi xin giới thiệu tới các bạn một ca lâm sàng. Đây là một bệnh nhân nữ 81 tuổi với biểu hiện lâm sàng là khó thở NIH 3. Bệnh nhân đã phải nhập viện nhiều lần. Tiền sử thì bệnh nhân này có bệnh lý phát hiện bệnh tim thiếu máu cục bộ 2 năm kèm theo đái tháo đường, tăng huyết áp và rung nhĩ mãn tính. Trên siêu âm tim có thể thấy phân suất tổng máu thất trái còn bảo tồn với EF thất trái là 58% kèm theo hở 2 lá nhẹ. Tuy nhiên bệnh nhân lại có hở 3 lá từ mức độ vừa đến nhiều, là khoảng mức độ 3 đến 4. Mặc dù chức năng của thất phải dựa trên TAPSE thì vẫn bình thường. Đường kính của vòng van ba lá là 4,1 cm và khoảng cách giữa lá vách và lá trước là 4 mm.
Bệnh nhân được chỉ định thông tim phải cho thấy có tình trạng tăng áp lực động mạch phổi với áp lực động mạch phổi trung bình là 26 mm thủy ngân, áp lực mao mạch phổi bít là 18 mm thủy ngân, sức cản phổi là 2,5 đơn vị út và chỉ số tim là 3,1 lít trên phút trên mét vuông da. Và bệnh nhân này đã được thảo luận bởi Heart Team và tính điểm Euroscore là 4% và được chỉ định kẹp sửa van 3 lá qua catheter. So this is our pre-clip assessment. Here you see the right ventricle focus view, and you appreciate that the right ventricle function is normal with this good TAPSE. And here the regurgitation, this is a severe to massive, maybe a severe class 3 in Rebecca Hahn classification. And the Transcastic view shows this leaflet formation with two scallops of the posterior cusp. And if you look here, you see this is maybe a little bit enlarged. Here is our 4 centimeter is this X. So you see there's a little bit the dilatation of the free wall, and you see here got a smooth coaptations gap along the septal leaflet. Và đây là hình ảnh siêu âm tim đánh giá trước khi tiến hành thủ thuật. Chúng ta có thể thấy trên mặt cắt siêu âm 4 buồng khu trú và thất phải thì thấy rằng chức năng thất phải của bệnh nhân còn tương đối tốt với TAPSE bình thường. Tuy nhiên khi khảo sát thêm bằng Doppler màu thì thấy là đây là hở 3 lá mức độ vừa đến nhiều. Và trên mặt siêu âm tim qua thực quản với mặt cắt qua dạ dày thì chúng ta có thể thấy là thành thất phải thì hơi giãn, đồng thời chúng ta sẽ đo được cái diện áp giữa lá sau phần P2 của lá sau van 3 lá với lá vách của van 3 lá trước can thiệp. And here the color Doppler with this Antireceptor central vena contracta. Và ở hình bên dưới thì chúng ta sẽ đo được vena contracta của dòng hở 3 lá, gọi là vách và lá trước. Yes. And here is our inflow outflow view with color. You see this large convergence zone of the regurgitation in the central part of this commissure. Đây là hình ảnh siêu âm tim mặt cắt qua buồng nhận cũng như là đường ra của thất phải. Thấy rằng có vùng hội tụ lớn ở gần dòng hở 3 lá. Yes. And as here you see already our clip, open clip in the right atrium, and you see this is our intercommissural plane. This is the Posterior septal commissure. Here is the Antireceptor Commissure, and this is the line I already mentioned where you position your clip in orthogonal view to this line, and you see it here very nicely. The clip is orthogonal to this intercommissural plane. Hình ảnh siêu âm 3D ở phía bên phải cho thấy hình là dụng cụ kẹp sửa van 3 lá đã được đưa vào trong nhĩ phải và đã mở, và vị trí đặt của dụng cụ này là ở giữa lá vách và lá sau. Và đây là hình ảnh siêu âm tim rất đẹp bởi vì chùm siêu âm gần như là thẳng góc với cả dụng cụ. Oh yes. This is the procedure. We do the positioning of our tri-clip in plane to the intercommissural view, and you see here the full length of the tricuspid of the tri-clip, and you be sure that you are in line and you open it. This is a very nice view, and before clipping we do an orientation through the Transcastic view to be sure that we are perpendicular to the clip zone. Ở bên trái thì chúng ta đang nhìn thấy hai mặt cắt. Thứ nhất là mặt cắt qua 2 mét van 3 lá và mặt cắt trực giao với nó. Ở trên hai mặt cắt này chúng ta có thể thấy được vị trí của dụng cụ tri-clip. Ở phía bên phải là hình ảnh mà dụng cụ đã được mở ra. Đồng thời để định hướng chắc chắn xem là dụng cụ mà chúng ta muốn đặt đúng vị trí hay chưa thì chúng ta sẽ sử dụng thêm cả mặt cắt qua dạ dày, chính là mặt cắt ở phía góc trên bên trái, góc trên bên phải. Now here you see on the left lower side here our grasping view with the clip maneuver in this position.
the septal leaflet runs here to the clip, and here the anterior leaflet runs to the clip, and after closing the clip, we have a small residual regurgitation posterior from the clip. Chúng ta thấy rằng thứ nhất là hình ở phía góc dưới bên trái là hình mà chúng ta đưa dụng cụ và bắt đầu kẹp dụng cụ triclip vào lá vách và lá trước của van ba lá. Còn hình ở phía bên phải là chúng ta cho đốp le màu để kiểm tra. Sau khi đã thả dụng cụ thì thấy rằng mức độ hở ba lá đã giảm đi đáng kể, chỉ còn hở ba lá nhẹ ở cạnh dụng cụ mà thôi. Now here is the result before clipping and after clipping, and here you check the leaflet insertion, and the clip is very well. Here you have a little bit an orifice of the Antireceptor Commissure. Here is your posterior anterior commissure, and we are very happy to have this result. And this is the echocardiography at discharge with a good reduction of the regurgitation. Và sau thủ thuật, khi làm siêu âm tim kiểm tra lại, chúng ta có thể thấy hình bên tay trái là trước khi thả clip, và hình bên tay phải là sau khi đã thả clip thì thấy là mức độ hở hai lá giảm đi đáng kể, hở ba lá giảm đi đáng kể. Now my take-home message in the assessment of tricuspid valve. The imaging is very challenging, technically challenging. You have to do a lot of probe manipulation to get a good picture. The mitral valve is much easier, but don't do extreme flexion or retroflexion in the esophagus because it is very dangerous in this area. And to do tri-clip, you should know some essential landmarks. I told you the antireceptor and the posterior commissure, to have a good orientation, to position your clip in line. And if you have shadowing artifacts, you have to get a good deep esophageal or a transcastic window for guiding the procedure. Tôi xin nhấn mạnh vào một số thông tin quan trọng trong bài báo cáo. Thứ nhất, đó là ghi hình van ba lá là một trong những thách thức đối với siêu âm tim. Nếu so với van hai lá thì ghi hình van hai lá dễ hơn nhiều. Tuy nhiên chúng ta cần lưu ý khi mà điều khiển đầu giò siêu âm tim qua thực quản, nhất là khi gập đầu giò ra trước hoặc ra sau, không nên gập quá mức vì có thể gây nguy hiểm cho bệnh nhân. Thứ hai là chúng ta cần phải lưu ý đến các mốc giải phẫu quan trọng. Thứ ba đó là trong trường hợp bị gặp phải artifact do bóng cản thì cần phải dùng đến mặt cắt sâu ở trong thực quản hoặc là mặt cắt qua dạ dày. Okay, thank you very much for your attention. This is Germany. Đây là bia Đức. Mấy anh em qua Đức thì là thích uống nước bia và thích ăn đồ ăn Đức. Đây là Schweinhaxe, và Carnival là cái lễ rất là quan trọng bên Đức, nhưng mà năm nay thì sẽ không có Carnival. Rất là tiếc, mong cảm ơn các anh chị và các bạn. Thank you. So, other questions? Other questions? Okay. Other questions? Other questions? May I have a question? May I have a question? Yeah, chào chị Hoài. Yeah, chào chị Hoài. Thank you, Dr. Bao, for your wonderful presentation on 3D echo, 3D TEE in assessing tricuspid valve. My question is regarding to the annulus of tricuspid valve. When you assess the annulus of the tricuspid valve, do you unfast view or flexi slide or quantification software, because it's to define what is annulus? Yeah, the guide
ventricle focus view, and you measured it at the end diastole. Maybe the 3D, if you have a good sight, you can do the septal and lateral measure. Chị Hoài có hỏi về cái đo kích thước của vòng van ba lá trên siêu âm tim 3D. Nếu mà theo khuyến cáo của guideline, nếu mà trên siêu âm tim qua thành ngực thì có thể đo kích thước của vòng van quản 3D có hình ảnh siêu âm tim, ta hoàn toàn có thể đo được đường kính của vòng van ba. Yes. One, you can do the coaptation. Gap. It is very important for the tricuspid procedure, and the annulus is okay. You should measure it, but I think the gap is better for the assessment of feasibility. Yeah, and thank you very much. And the second question is, when we do full volume, what is the ideal volume rate? I think, yes, I'm not sure about it, but yeah, for 3D. For GE, I think it is 15 frames per second. I'm not sure enough, but I can look. I think it must be 15 frames per second. Is that right? Yeah, thank you. I think, May I have a question, please? Yes. Thank you. And one more question. Yeah. May I have a question? And one more question regarding vena contracta area. Do you assess at the early systole or mid-systole or late systole, or at any time that the area is the largest? Yes, it is a good question, because sometimes the contour of the vena contracta area is not so sharp. I do it when I see it I'm best. Yes, there's one question, I think, more. Yes. May I have a question? Yeah, bác sĩ lại, yeah. Hi. Hi, Dr. Fesky. Very nice to see you. Hi. Yes, I'm very anxious to come to Germany again to see you. The seniors together. Yes. Put a question. May I have a question? What is the cause of the tricuspid regurgitation of last patient? This is a fundamental question. This is in tricuspid regurgitation treatment. If you do it with clipping, in the world right now, they all do not more than the feasibility. And because tricuspid valve, in my eyes, is an overflow area normally. There are very few primary lesions to the valve, and I will show you a secondary lesion after RCA infarction. You will see this is, one can explain that. But the rest of our patients are either endocarditis with a pacemaker, or drug addicts, or post-traumatic, or carcinoid. All that is possible for the tricuspid valve, but these are very rare cases. Most of our cases are functional due to left heart decompensation with a slightly moderate pulmonary hypertension, and then distension of the right ventricle. And then if you clip that patient, or if you close the tricuspid valve at that time, this might be very dangerous. So we must be very careful to just have the very narrow corridor
too late or too early. And with tricuspid intervention, you can do it smoothly and distinctly. By surgical approach, you can either close the valve or you lose it like it is and leave it like it is. I will show you an example, and we have done a lot of thoughts about that, like the TriClip study, and there are, Professor Sinning is beside me, there are in the world, how many clips are around in tricuspid? Less than 1,000. But there are 1,000. I'm absolutely sure there are 1,000, and this is more or less a feasibility. And in this case, I would guess this is functional too, because it is a left heart disease primarily. Okay? Yes. Thank you. Thưa quý đồng nghiệp, các I will giáo sư have Đỗ Doãn lots Lợi of vừa hỏi. cases. If we can go on, it would be wonderful. Is that okay? Hello, Hawaii. I'm happy to see you. Okay. Thank So you. Hello. I will continue on my side. Is that okay? Thank you for the wonderful presentation. Okay. Is that in... Ja, der Frontton. So, jetzt muss ich das Mikrofon haben, ja? Danke. Tschüss. So perhaps it would be the best that I directly start with a case where you see I have a lot of patients here with Bach-Mai, and I start with that patient, and you see the first case here, and I do only my job, and you see directly what that patient has. You see, I always do it in the same way. 4-chamber, 2-chamber, long axis with color, and then see what happens with the mitral valve. And then I go directly to the tricuspid, and then you see the disaster of that patient. So would you like to translate it? First of all, this is the Yes. standard approach, and Yeah. then I will explain a little bit. Yeah, ok. Kính thưa quý đồng nghiệp, chúng ta sẽ tiếp tục chương trình với các series case được trình bày bởi giáo sư Fresh. Nếu như quý đồng nghiệp đã có thời gian làm việc cùng với giáo sư thì ông là một người làm. Thì đầu tiên ông sẽ bắt đầu bằng nhét cắt 4 buồng, sau đó 2 buồng, sau đó là 3 buồng, sau đó để các cái thắt, và cuối cùng ông sẽ focus trực tiếp vào hình ảnh của van ba lá. Ở đây chúng ta sẽ thể quan sát thấy một cái tổn thương rất là trầm trọng. What the patient has 20 years ago. This is a young guy. You see now he is 60 years old. Okay, 60 years old, and he had an RCA infarction, and you can see it very nicely here that this is in the infraseptal part, in the inferior part, and there is a little bit malfunctioning of the posterior. What we do then in this patient afterwards for analysis is, you all know that, or just a minute, I have to put that a little bit wrong. Sorry. Okay. For measuring, we take the AFI, and then we do it very fast. Something is wrong with the computer. I do not know what happens now, but could you ask the technician? Okay, and I select the next. Next is a 4-chamber view. Quý đồng nghiệp có thể thấy bệnh nhân này đã có một cái tiền sử nhồi máu cơ tim. Bây giờ chúng ta có thể quan sát thấy hình ảnh giảm vận động của một phần của thành trước vách, của thành sau và một phần của thành dưới thất trái. Và đây giáo sư đang tiến hành đo trực tiếp bằng kỹ thuật spectral tracking trên máy GE, và ông đang sử dụng cái phần mềm trực tiếp ở cái trung tâm của ông ấy. Hier, der macht immer so eine Fehlermeldung zwischendurch. Wo? Ja, ich zeige es Ihnen gleich. Da kommt diese hier.
Yeah, that is mega. Okay, now you see what is the result of that. We take the ejection fraction, you see it is 41%, and I do the bullseye, and this in this case it's wrong. It is an artifact here in this area, but this is an inferior infarction. You see it very nicely here, you see this here, and you see it here. All that is the infarction. So we can prove that this patient had inferior infarction, and this is, if you look for the wall, like it is really, it is thickened, it is echo reflecting area, and it is thick. The case now in that patient with the tricuspid valve. Do we normally, by the transurgical echocardiography, ventricle? First of all, I always take the it is a foreshortened four-chamber view, and then there we do, as in the past, we can do TAPSI. This is very simple, the TAPSI method, and this was over years. This was the only thing we could do with these patients. We measured the TAPSI like I do it right now, and this is 0.8. It is not very good, but it's not so weak at all. Okay? So, yes. But this is not enough for. Yeah, may I? Yes, of course. Yeah. Ở bệnh nhân này sau khi sử dụng kỹ thuật speckle checking thì chúng ta đã tính ra phân suất tầng máu của bệnh nhân là 41%. Trên hình ảnh mắt bò cho thấy rõ là khẳng định một lần nữa một cái nhồi máu cơ tim thành dưới. Sau đó ông sẽ tiến hành đo các cái thông số trực tiếp trên van ba lá, đánh giá cái độ hở của van ba lá trên siêu âm thành ngực, và vừa rồi ông vừa thực hiện kỹ thuật đo TAPSI, đo sự di động của vòng van ba lá, và chỉ số này đạt được là ở bệnh nhân là 8 mm. Nó đã giảm nhưng mà không đến mức quá trầm trọng. Now we do much more. We go to the AFI of the right ventricle, and we take that, and we take that, and we take that, and we should correct a little bit, and the rest is the computer. And the computer shows us very nicely that there is no contraction in this area. We have a global strain of the whole ventricle, and you see that this wall, the free wall of the right ventricle, which corresponds to the RCA, is completely akinetic. You see it here, that this area does not move at all. It makes a post-systolic contraction, and that what we can calculate is the free wall strain, global strain of the free wall, which should regularly be more than 20, minus 20%. Better would be minus 30. Sau đó thì ông giáo sư có sử dụng đến tính năng tiếp theo, đó là đo speckle checking của thất phải. Ở trong hình ảnh này một lần nữa chúng ta có thể quan sát thấy cái vùng vô vận động của cái thành tự do thất phải biểu hiện bằng sự giảm nghiêm trọng của speckle tracking của free wall của thất phải. Bình thường nó sẽ giá trị từ âm 18 đến âm 20. Ở bệnh nhân này thì sự giảm trầm trọng, nó chỉ còn là âm 9,3%. Quý đồng nghiệp có thể nhìn sang hình bên phải, đó là cái đường màu vàng là cái hình ảnh vô động của thành tự do thất phải, thậm chí có cả hiện tượng co bóp hậu tâm thu. So we are talking about right ventricular function diagnosis. The first is TAPSI, and this is by nothing. You can get it directly by this analysis also, but you see the free wall, global strain of the right ventricle, and then there is a global strain of the whole ventricle. And what is really shocking is that this wall moves systolic inward. That means that there is a paradoxical movement of the septum. You can see it directly.
Vừa rồi chúng ta đã tiến hành đo đạc các cái thông số đánh giá về chức năng của thất phải, thì rõ ràng ở bệnh nhân này có sự giảm chức năng của thành trên siêu đánh dấu mô của thành tự do thất phải cũng như chức năng của toàn bộ thất phải. Và một lần nữa chúng ta có thể quan sát thấy cái sự vận động nghịch thường của vách liên thất về phía đẩy lầy về phía thất trái. So we go to our yes. We go to the next step in my examination. I will go to the biplane visualization because obviously something is wrong with the tricuspid valve. You see there is a pacemaker lead, is a defibrillator lead, and we go directly from this side to this side. And this is what Bao showed some minutes ago, that we should always go in biplane modality. This is the 4-chamber view, and this is the posterior anterior view. And you see in both views, you see directly the tricuspid valve. Sau đó thì chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá kỹ hơn về cái tổn thương van ba lá. Ở bệnh nhân này có hình ảnh của cái xông điện cực của máy phá rung do bệnh nhân đã bị nhồi máu cơ tim, phân suất thống máu thấp. Thì chúng ta sử dụng chức năng biplane ở trên siêu âm 3D cho chúng ta cái hình ảnh được phía bên trái là của hình ảnh 4 buồng của thất phải và phía bên phải là hình ảnh của nhát cắt trục trước và sau. Thì đây là cái hình ảnh mà giúp cho chúng ta quan sát thất phải một cách chính xác và rõ ràng. And this is to be combined with the color. And you see that there is a huge regurgitation. So what we normally do as the first step for quantifying tricuspid regurgitation is that we try to define why is the tricuspid regurgitated. And we do it by measuring, we take it in and out the color, and we can normally, we take in the 4-chamber view, the diameter, we take the diameter in the 2-chamber view, and we take the vena contracta here and here. This is all biplane and 2-dimensional, if you like. So what we, yeah, okay. Yes. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đo đạc. Đầu tiên là chúng ta đo đạc cái đường kính của vòng van ba lá cũng như là đo vena contracta của vòng hở ba lá. Thì quý đồng nghiệp có thể thấy ông ấy sẽ đo sử dụng trên cả hai mặt cắt để giúp cho tăng cái độ chính xác của phép đo. So what we are measuring now is we have the 4-chamber view 3.8, which is not very much, but the anterior posterior diameter is much larger. So this is eccentric, and then we have the vena contracta of the once in the 4-chamber view, and then we have the vena contracta in the 2-chamber view. So we have all these values which characterize the tricuspid regurgitation in one single frame. Quý đồng nghiệp có thể quan sát thấy bằng hai phép đo này, đường kính của vòng van ba lá ở trên mặt cắt 4 buồng thì không giãn lắm, chỉ có khoảng 38 mm. Trong khi đó nhát các đường kính đo trên mặt cắt 2 buồng trước sau thì lại có sự giãn một cách đáng kể của vòng van ba lá ở mức là 52. Còn ở trên cái đo độ hở của van phát vena contracta thì kết quả là single frame mà chúng ta có thể đo được, có thể lượng hóa được hoàn toàn cái đặc tính hở van ba lá. Directly to triplane modality. This is much more comfortable and you have much more possibilities than with triplane. And just look what I do. And with flexi slides, you can ideally try to define the 4-chamber view here. And this is the anterior posterior view. This is exactly that what we saw before, but you have it directly in an ideal way presented on the screen. And what happens in addition to that,
we saw before is that we can directly go to the vena contracta in the short axis. You see it here? We have directly the vena contracta in the short axis. Bây giờ chúng ta sẽ đến phân tích hình ảnh của siêu âm của dòng hở van ba lá ở trên hình ảnh mặt 3D. Thì ở đây qua các cái mặt sảng trực giao như thế này, chúng ta cũng có thể coi các hình ảnh tương tự ở như cái lát ở cái slide trước là chúng ta có hình ảnh của van ba lá 4 buồng cũng như 2 buồng. Nhưng mà đây chúng ta có thể bổ sung thêm cả nhát cắt trùng ngắn. Từ đây chúng ta có thể đo trực tiếp ở vena contracta của dòng hở. And what is even more impressive is that you can see the gap. You can try to get every information directly from this 3D aspect, and you see that there is in the short axis, you see the pacemaker, and this is the anterior leaflet, this is the septal leaflet, this is the posterior leaflet. And this leaflet strikes the posterior leaflet and runs between the septal and the posterior leaflet. And which is more important is that there is a huge gap in the middle of this. You see the gap, and you see that the blood exclusively and largely through this gap. Is that okay? So I think it explains itself. And so we have the first situation that the annulus is not so large that there is a pacemaker and that there is a huge gap in the tricuspid valve. So we go further and look what is the consequence of this tricuspid regurgitation and what is the true reason. We have seen that there is an RCR infarction, a scar. We have seen it's a large large gap, and there's akinetic lateral wall. And so we have the suspicion that this is a restrictive tricuspid regurgitation due to like in the left ventricle, to past ischemia and a restricted tethering of the files to the tricuspid valve. Okay, we can try to increase this diagnosis or to make it even a little bit better. Okay. Ở bệnh này thì chúng ta có thể thấy là ông vừa cho chúng ta hình ảnh 3D về phân tích hình ảnh của vị trí của cái sông điện cực ở trong van ba lá. Thì nó nằm ở vị trí phần giữa của lá vách và lá sau của van ba lá, và nó hơi ép và đẩy lệch một chút về phía lá sau của van ba lá. Qua đó thì trên nhát cắt trục ngắn ở trên 3D chúng ta có thể nhìn thấy cái khoảng ghép, cái khoảng trống rất lớn ở cái phần commissure, ở cái phần mép van giữa lá vách và lá sau của van ba lá. Vì vậy thì ở bệnh nhân này tiếp theo chúng ta cần phải định danh xem cái cơ chế hở ba lá trực tiếp của bệnh nhân này là gì. Liệu là nó do cái tổn thương co kéo rút của cái bệnh nhân có tổn thương hội chứng phành cấp, hay là do cái tổn thương chèn ép cơ học của cái sông điện cực. Bây giờ chúng ta sẽ cùng phân tích sâu hơn. So the best way is that we look for the ventricle itself. And do you see again the leaflets now in another projection, but we are looking for the ventricle, the right ventricle. How do we do that? We go to volume, and then we go to automatical analysis of the right ventricle. We go to the center of the tricuspid valve, and we go to the center of the tricuspid valve in this projection too. It is a little bit complicated because there are missing parts of the right ventricle, but we will find it later on. Bây giờ chúng ta bắt đầu lượng hóa sâu hơn về cái ảnh hưởng đến huyết động của cái hở van ba lá lên trên thất phải. Thì chúng ta sử dụng cái chức năng mà đánh giá trên siêu âm 3D của cái thất phải. Thì chúng ta cần phải chỉnh cái trục của cái thước đo của cái van ba lá để về trung tâm cả trên hai mặt cắt. Thì bệnh nhân này thì chúng ta có bị mất một phần nhỏ cái vùng mỏm về thất phải. So we set landmarks.
This is a really huge ventricle, but I am not so unhappy with that, and I will see the results. And this is what you can see now from your side. You see that the septum, you see this is the tricuspid valve, this is the pulmonary artery, and then what is really impressive, most of this diagnosis is that the interventricular septum is pumping for the right ventricle. This is complete paradoxical movement of the interatrial septum. And the other thing is also true, that all this area is not moving at all. Cái dựng hình bằng cái siêu âm 4D này có thể cho quý đồng nghiệp một cái hình ảnh 3D thực sự về cái thể tích cũng như cái hoạt động co bóp của thất phải. Đây một cái hình ảnh rất là ấn tượng khi chúng ta nhìn thấy là hoàn toàn cái vách liên thất bị di động một cách ngược chiều, nghịch thường về phía thất trái. Và khi ông ấy quay cho chúng ta nhìn cái hình ảnh của cái thành trước thất phải thì nó hoàn toàn không co bóp. Okay, so then look for the values that we get out here. You have never got these good values for years when we did only 4-chamber view or 2-chamber view of the right ventricle. You get all these values directly integrated into this 3D aspect. This is right ventricular end-diastolic volume. I can see it is 183 milliliters. This is extremely large. Normally it's 60 to 80 milliliters, and it is ejection fraction. This large ventricle has a normal ejection fraction, and there is this fractional area change which is reduced. That means this is a large volume, and due to the pumping function of the interatrial septum, the ejection fraction is okay, but the area fraction shortening is a little bit reduced. Something is wrong with that ventricle. Quý đồng nghiệp có thể thấy là đã rất nhiều lâu nay chúng ta không bao giờ có thể thu nhận được tất tật các cái thông số cụ thể về thể tích của thất phải như thế này khi mà chúng ta thực hiện trên siêu âm 2D. Thì vậy siêu âm 3D sau khi tái tạo trên hình ảnh bằng các phần mềm thì chúng ta có thể có được toàn bộ các cái thông số đầy đủ chi tiết của thất phải. Bệnh nhân này thì có cái sự giãn lớn của thất phải với thể tích cuối tâm trương thất phải là 183 ml. Thông số này ở người bình thường là chỉ là từ 60 đến 80. EF thất phải thì còn tương đối bảo tồn bởi vì là ở bệnh nhân này có cái hiện tượng mà co bóp nghịch thường của vách liên thất về phía thất trái để nó giúp bảo tồn cái phân suất tống máu của thất phải. Nhưng mà trên cái phân suất thay đổi diện tích FAC thì đã có hiện tượng giảm nhẹ. Rõ ràng là qua hình ảnh này chúng ta thấy là cái thất phải này đã có sự suy giảm về mặt chức năng. So the diagnosis in this patient is clear now. The patient has definitely a RCR infarction with an inferior area of a scar in the left ventricle. The overall pumping function of the left ventricle is a little bit reduced, but the mitral valve is okay. The aortic valve was also okay. We saw it already, but the RCR infarction was a proximal RCR closure. That means the whole lateral wall of the right ventricle, as you can see it here, is completely scarred, so that the ventricle has only an active part, which is the septum, and all that is akinetic. Vậy thì ở bệnh nhân này sau khi chúng ta đã thăm khám hết các cái thông số trên siêu âm, chúng ta có thể đến kết luận là một bệnh nhân có một nhồi máu cơ tim cũ ở thành dưới và có biểu hiện là do nguyên nhân của cái sự tắc nghẽn của đoạn đầu của động mạch vành phải, dẫn đến hậu quả là bây giờ cái tâm chức năng của cái thất phải giãn rất lớn và có hiện tượng co bóp nghịch thường của vách liên thất để làm cho bảo tồn cái chức năng thất phải. Nhưng mà cái vùng thành trước của phía thất phải, cái vùng thành tự do thì gần như sẹo hóa và vô động trên siêu âm. So looking a little bit more to the mechanism of the tricuspid regurgitation, we saw before that there is a tricuspid regurgitation, is that we are looking for the pacemaker lead, and you see that the pacemaker lead is completely free here. There is no interaction between one of the sails here and the leaflets and the pacemaker lead. Something must be wrong. You see that there is restricted motion. This is 3B
for the mitral valve restricted motion of the leaflets. Let's try to define it a little bit more. Okay, you can translate. Yes. Sau đây thì chúng ta sẽ nhìn vào một cách sâu hơn về cái cơ chế của cái hở van ba lá. Rõ ràng ở bệnh nhân này nhiều khi chúng ta có thể nguyên nhân hở van ba lá bị ảnh hưởng một phần bởi vì cái xông điện cực của máy phá rung, nhưng mà rõ ràng khi chúng ta nhìn trên siêu 3D thì cái chuyển động của cái xông này là hoàn toàn là tự do và nó ở giữa, nó không có sự chèn ép đáng kể nào vào của các cái hoạt động của lá van, thay vào đó là sự hạn chế di động của các lá van ba lá do ảnh hưởng của nhồi máu cơ tim cũ. So you can see in these yellow images, this is the septal leaflet to the anterior leaflet. And this is all what we know from the mitral valve also. This is 3B. This is a restricted motion of the anterior leaflet of the tricuspid valve. And this is the reason why there is this large gap. And if you turn this a little bit more around and you look for the interaction between the septal leaflet and the posterior leaflet, it is the same. So we have a large gap between the closing edges of the tricuspid valve. It could be seen already in the 3D aspect we had before, but this aspect here is a little bit better because we have lifted the transducer and looked exactly and only exclusively to the valve, and then we can do the measurements. This is a gap between the leaflets which correspond to that gap and to that gap. This is 1.6 to 2.4 centimeters, and this is for no intervention possible to get this managed. So this is absolutely, if at all, it's a surgical problem. The question now is, okay, yeah. Yeah. Translate. Ở đây thì ông sẽ làm rõ hơn một chút về cái khoảng ghép và cái khoảng trống giữa các cái lá, giữa cái diện áp của các cái lá của van ba lá. Thì ông đo lần lượt là bởi vì do cái sự hạn chế vận động của lá trước của van ba lá do cái hiện tượng nhồi máu, thế nên là nó không thể khép nép kín được với các vách và sau tạo cái hiện tượng khoảng ghép lớn theo dọc của chiều dài của lá trước. Thì ông ấy đo cái khoảng ghép này giữa lá trước và tương tự với cả lá vách và lá sau, thì cái kích thước này lần lượt là 15 và 24. Thì cái khoảng cách này quá lớn nên chúng ta không thể sử dụng cái phương pháp sửa van ba lá bằng kẹp triclip ở bệnh nhân này và buộc phải giải quyết bằng phẫu thuật. Okay, so let's concentrate a little bit, because this is the pulmonary artery and this is the tricuspid regurgitation flow. So from a triangular form of a tricuspid regurgitation, we can always see that this patient has a very severe tricuspid regurgitation because it is not possible to sustain the regurgitation throughout systole. And before we have seen in the pulmonary artery, here, that there is also very little flow. There is very little forward flow. The right ventricle has a good pumping function, but everything what enters the right ventricle goes out through tricuspid regurgitation. Okay? Yeah. Một lần nữa thì chúng ta sẽ đánh giá cái lượng hóa cái mức độ hở van ba lá qua cái dòng chảy Doppler lên lá. Thì quý đồng nghiệp có thể thấy chúng ta không còn cái phổi hình ngón tay mà thay vào cái phổi nhọn, thì chứng tỏ là cái hở van ba lá rất nhiều và mất chức năng. Và sau đó thì ông có đánh giá cái dòng chảy đi qua van động mạch phổi, thì ở đây chúng ta có cái hình ảnh của hở phổi mức độ nhẹ thôi, nhưng mà cái lưu lượng đi qua cái van động mạch phổi thì vẫn còn tương đối tốt bởi vì cái chức năng thất phải còn bù, nhưng mà có cái hiện tượng mà hở lại của cái van ba lá thì làm cho cái thất phải nó ngày càng giãn hơn. So it is extremely important to know what is the netto effective stroke volume of the heart, and for that we need to have an idea on the cardiac output. The left ventricular, I told you, this is a crucial point where we take it, but we take a systolic image. We take this as
the diameter, and we call it left ventricular outflow tract. And then we have to go a little bit further to look for the outflow through. You see here is that what we are measuring in the 5-chamber view, and we go and let the machine calculate it, and it calculates a stroke volume of 67 milliliters and a stroke index, and all that is a reduced cardiac index of 1.9, which is normally 2.5. So a reduced the pulmonary artery. We must put these data together. So we have a little stroke volume coming out of the right ventricle, and that corresponds, of course, to the left ventricle, which can be quantified as we did it here. Một lần nữa thì để tổng kết lại ở bệnh nhân này về ảnh hưởng của cái việc mà hở của van ba lá nên cái hoạt động của quả tim, thì ông ấy đã tiến hành đo cái cung lượng tim, thì bằng các cái phép nhìn thấy thì ông đã đo được cái cung lượng tim của bệnh nhân này là đã giảm, là cung lượng chỉ số tim của bệnh nhân là chỉ là 1. Thì đây là để một lần nữa để chúng ta lý giải tất là cái hiện tượng huyết động xảy ra ở trên bệnh nhân này. The tricuspid valve is that first of all we look the forward flow, but we must look for the diastolic function of the right ventricle, and this corresponds dramatically to the distension of the liver veins. All you know that, and these are a little bit dilated, and what we do then is that we are looking for respiration changes in the calorie mode in the liver veins, and you see that there is only diastolic, but there is always a backward flow, which is somewhat in some kind still controlled, and we look for the regurgitation flow in the liver veins, and this is characteristic. You see a diastolic forward flow, and then there is after the P wave retrograde flow, and systolic there is still a forward flow. So we have a very severe tricuspid regurgitation due to restricted closing of the tricuspid valve due to a RCR infarction with a reduced cardiac output, but it is not completely decompensated right now. Một lần nữa thì chúng ta sẽ đánh giá cái sự suy giảm cái chức năng tâm trương của ngược ở trên tĩnh mạch. Một lần nữa hình ảnh này giúp chúng ta khẳng định cái cũng hiện tượng là hở van ba lá rất mức độ nhiều do ảnh hưởng của cái nhồi máu cơ tim thành dưới cũ và đã để tim của bệnh nhân, nhưng tuy nhiên chưa ở mức độ là mất bù ở mức độ nặng. So coming some minutes ago, the reason for the tricuspid regurgitation, functional tricuspid regurgitation, but this is a very rare case of a severe RCR infarction for the free wall of the right ventricle, and we have a slightly compensated under resting conditions severe tricuspid regurgitation with a reduced forward flow. The question is, what can we do with this kind of with this patient? And we decided the complete TEE. We go quickly through it. It is just to complete the diagnosis. You have seen it a minute ago from Dr. Ducoq,
very tiny mitral regurgitation. We do it routinely. This is nothing specifically. And then we go to the Interatrial Septum. And this is really interesting. It is the septum which bulges to the left side. That means there is a severe regurgitation to the right atrium. Một lần nữa chúng ta sẽ tổng kết ở cái bệnh nhân này là một cái hở van ba lá cơ năng mức độ nặng do tổn thương của một cái nhồi máu cơ tim của đoạn gần của động mạch vành phải, gây ra cái hiện tượng hở ba lá và ảnh giảm đến cung lượng tim. Thì tiếp theo đó thì chúng tôi sẽ hoàn thiện cái chẩn đoán của bệnh nhân này bằng cái siêu âm qua thực quản. Thì một lần nữa trên hình ảnh này để khẳng định cho cái hiện tượng là hở van ba lá rất nhiều, thì quý đồng nghiệp có thể thấy cái sự phình của cái vách liên nhĩ về phía bên nhĩ trái. So Dr. de Kock showed you minutes ago how we try to find the tricuspid regurgitation. You see, it is very difficult to find a good place in this large heart, but finally we tried to find it here. You see it again, and we do it in the same way as we did before. But there is one thing which is absolutely clear, that normally the tricuspid valve can be much better displayed from transthoracic view than from transesophageal view. Sử dụng cái kỹ thuật như lúc nãy là đồng nghiệp trước đây anh Bảo đã giúp quý đồng nghiệp làm thế nào để chúng ta thu được cái hình ảnh tốt nhất của cái van ba lá. Nhưng mà ở bệnh nhân này bởi vì cái thất phải nó giãn quá lớn nên việc mà chúng ta thu chọn được toàn bộ của dòng hở cũng như là cái chân của cái dòng hở ở bệnh nhân này là rất khó khăn, và đặc biệt là khi mà chúng ta thay đổi kiểm soát cái đầu giò ở trên cái siêu âm thực quản thì khó hơn rất nhiều so với siêu âm thành ngực. You see that what Quang Bao told us before. So this is the correct orientation. You see the tricuspid, you see the mitral valve is somewhat here. Then you have the aorta there, and then you have in this orientation the anterior leaflet, which is here. You have the septal leaflet there, and you have the posterior leaflet behind. But this is very weak to be demonstrated. You see here it's a little bit better. Okay, so the tricuspid valve can be much better displayed from the Transurgial echocardiography. Cái hình ảnh này thì cho chú quý đồng nghiệp một lần nữa cái định danh cái giải phẫu về các cái lá van ở trên hình ảnh siêu âm 3D. Thì như cấu trúc ở phía trên, ở phía bên trái thì là van động mạch chủ, sau đó thì lần lượt là chúng ta có cái lá trước, lá vách và lá sau của van ba lá. So what did we do with the patient? We operated this patient, and what are the questions? What does the right ventricle, if you close it up to the tricuspid regurgitation? We must push all the blood forward, and we hope at least that the patient has no pulmonary hypertension or not elevated resistance to pulmonary flow. And this is a risk because the surgical history of tricuspid regurgitation operation, exclusively tricuspid regurgitation operation, is very bad. The overall survival of these patients is very bad. There are 30% of the patients who will not survive this operation. Vậy thì ở bệnh nhân này khi chúng ta tiến hành cái phẫu thuật sửa van ba lá, chúng ta cần phải đặt ra câu hỏi là liệu cái thất phải này có đủ khả năng dung nạp một cái cuộc phẫu thuật sửa van ba lá, khi mà lịch sử kinh nghiệm của chúng ta khi tiến hành trên van ba lá là rất hạn chế, đặc biệt là với những trường hợp hở van, khi mà cái tỷ lệ tử vong ở cái nhóm này cực kỳ cao, chiếm đến gần đến 30%. Liệu cái thất phải này có cái khả năng mà đủ tống máu được toàn bộ cái máu từ thất phải đi theo chiều xuôi dòng, trong khi ở cái nhóm này là có cái tăng sức cản phổi. Vì quý vị cần lưu ý ở bệnh nhân này là có cả nhồi máu cơ tim và có sự giảm của cái phân suất tống máu, thế nên chúng ta sẽ luôn có cái hiện tượng mà tăng áp lực hậu mao mạch. Okay, so this is the result. If you compare this to the first, what we saw in the patient was this here, and this is why I ask you always to do in any patient exactly the same
projections, and then you can compare it side by side, what happened to the patient. You see that in former times, the interatrial septum was pushed to the left atrium. This has changed now. You see, this is middle in the middle here, and this is more or less to the right side now. And you see the left ventricle is the same. And when you then look for the right ventricle, as we saw it before, then you can directly see that there is a very tiny, relatively tiny regurgitation. The regurgitation flow is not any longer triangular. This is round shaped. And so we have the impression that the patient has really profited of that, what has been done by the surgeons. You see in two planes here again, that what we had done before already. I show it here again. This is always the same flexi slides. You know, meanwhile, how we are working with it. This is the vena contracta. The pacemaker is still in place. And this is a very tiny regurgitation. This is still degree 2, but the patient has completely survived that, and his quality of life in terms of training status and so far is much, much, much better. Yeah. Đây là hình ảnh mà ông giáo sư Frex đã giúp quý đồng nghiệp so sánh cái hình ảnh của trước và sau mổ. Đấy là lý do tại sao ông luôn luôn yêu cầu các đồng nghiệp trẻ là thực hiện một cái protocol đồng nhất ở tất cả các bệnh nhân. Thì chúng ta có thể so sánh giữa các cái lát cắt song song giữa trước và sau mổ, thì bệnh nhân này thì đã có cải thiện một cách ngoạn mục cái hình ảnh về chức năng của quả tim, giúp cải thiện tình trạng nhi ha của bệnh nhân. Chúng có thể thấy cái hiện tượng mà cái phình vách lên nhĩ rất lớn của về phía bên nhĩ trái không còn, bên vách lên nhĩ đã phẳng. Và cái chức năng cái hở van ba lá thì tuy nó không phải là một cách ngoạn mục, nhưng nó chỉ ở hai lá ở mức độ vừa thôi, và cái sông điện cực thì vẫn nằm đúng vị trí và đã cải thiện rất là tốt cái cung lượng tim cho bệnh nhân và cái phân xuất tống máu, cái cải thiện cái tình trạng lâm sàng khó thở cho bệnh nhân, và bệnh nhân này đã có một cái phẫu thuật sửa van ba lá thành công. So we control now, as compared to, you remember that he had a cardiac index of less than 2 liters per meter square, and we do it now again. I have taken the same out, and he has cardiac index of 2.84. Wow. So he has really profited of the operation. Amazing. Yeah, amazing. Một lần nữa để chứng minh cho điều ông vừa nói thì ông đã tiến hành đo lại cái chỉ số cung lượng tim ở bệnh nhân này. Thì nếu như chúng ta còn nhớ trước mổ nó là 1.9, thì bây giờ sau khi mổ thì nó đã đạt đến ngưỡng được về bình thường với một cách ngoạn mục, đó là 2.84 lít trên 1 mét vuông ra phút. So we are very happy with that patient. I'd like to show you another patient, case by case, like I did it when I was with you in Bach Mai. I will just show you a very simple case. Everybody sees what the patient has, and I just want to explain to you a little bit of disease. He has suffered from an anterior wall, and he has the other 2 coronaries are also obstructed, so he was admitted for coronary artery bypass surgery. Chúng tôi muốn giới thiệu tới các bạn một ca lâm sàng tiếp theo. Đây là một trường hợp bệnh nhân bị tổn thương cả 3 thân động mạch vành và đã bị nhồi máu cơ tim ở thành trước. Tuy nhiên, bệnh nhân này thì lại không thể can thiệp tái thông được động mạch lên thất trước, trong khi 2 động mạch còn lại thì đều bị hẹp tắc, do đó được chỉ định để phẫu thuật bắc cầu nối chủ vành. So we do a standard examination, 4 chamber, 2 chamber, long axis with color, and then we go to the mitral valve flow. What is this typical for? This is a slight diastolic dysfunction.
So it is degree 1. Vâng, và chúng tôi cũng làm siêu âm tim một cách thường quy để đánh giá chức năng tim ở bệnh nhân này trên các mặt cắt 4 buồng, 2 buồng và mặt cắt trục dài. Bên cạnh đánh giá chức năng tâm thu thì tôi cũng đánh giá cả chức năng tâm trương thất trái. Chúng ta đang thấy đây là phổ Doppler qua van hai lá của bệnh nhân với tỷ lệ E trên A nhỏ hơn 1 cho thấy đây là rối loạn chức năng tâm trương ở giai đoạn 1. It is reduced E to A ratio. This is extremely interesting, and what I want to stress is that this patient, as Dr. Nguyen told us some 20 minutes relation in parts, this would be really the catastrophe. And I want to show you how strong the left atrium is. Show you at the same time how weak the scarred left ventricle is. So first of all, through our experiments. Và chúng tôi tiến hành đánh giá thêm các thông số khác sâu hơn để khảo sát thêm về chức năng tim của bệnh nhân này. Okay, so we expect a very low pulmonary pressure, and I need the most of my examination time I need for finding the tricuspid regurgitation. I'm happy that I could find here a little weak signal. Okay, so we will measure that, and this is a very weak, a low pulmonary pressure. This is 23 millimeters mercury. So to summarize, the first impression is that the patient has a large or medium large anterior wall infarction. He has a very strong left atrium, and this means he has a dysfunction degree 1. At the same time, this is a guarantee for having low filling pressures, and this is reflected by the normal pressure in the right ventricle. Như vậy bước đầu ở bệnh nhân này chúng ta có thể thấy đây là một trường hợp nhồi máu cơ tim rộng ở thành trước, tuy nhiên rối loạn chức năng tâm trương thất trái ở giai đoạn 1 và có sự đóng góp rất lớn của tâm nhĩ trong việc đổ đầy thất trái thể hiện bằng sóng A lớn. Tuy nhiên đây mới là rối loạn chức năng tâm trương ở giai đoạn 1 và nó cũng thể hiện bằng áp lực của động mạch phổi của bệnh nhân chưa tăng. So I have done all what you expect one could do from a patient. And first of all, I did this here. I did the AFI. Sau đó tôi tiếp tục đánh giá sức căng cơ tim ở bệnh nhân này bằng siêu âm đánh dấu mô cơ tim. This is really not surprising that this patient has a severely reduced. You know, normal is -20. Slightly reduced is until -30, and if it is even lower in the absolute value than -30 or higher, because these are negative values, then the prognosis is reduced. This is a severely reduced global strain, and at the same time, looking for ejection fraction, the patient has 48%, which might give you the impression that the patient has only a slightly moderate reduced ejection fraction. So we are talking about the radial function, which is this one. You have a hyperkinetic basis, and the longitudinal function with this global strain, which shows that the patient has a severely reduced global strain and only a slightly reduced ejection fraction. Nhưng kết quả cho thấy không ngạc nhiên. Thứ nhất là sức căng cơ tim toàn thể của bệnh nhân này giảm nặng, chỉ có âm 8,8.
trong khi bình thường ít nhất cũng phải là âm 20. Thêm vào đó, khi đánh giá phân suất tống máu thất trái bằng phương pháp biplane thì bệnh nhân này cũng đã có giảm phân suất tống máu thất trái với EF biplane chỉ có 44%. Và trên hình ảnh này chúng ta có thể thấy vùng đáy tim tăng co bóp bù trong khi bệnh nhân bị giảm vận động vùng mỏm thành trước và thành trước. So what is now interesting for us is to look for, just a minute, to look for the volume of the left ventricle. I wanted to show you the volume of the left ventricle because we have done that here, and I go, it is just to show what one can do. I would never do it, but it's just to show you and measure and go to volume and go to the left ventricle. And in these cases, it does it nearly automatically. And diastolic volume, I must go here and here. I adjust this a little bit. The rest is quite okay. And then go to systole, again the same. All that works also well. So volume waveform. And this gives a little lower ejection fraction of 41% than that what we have seen before. But you see very nicely here the anterior wall the anterior LAD infarction. Okay, so this is not so interesting for me, and I never calculate in the 3D aspect the strain, because the triplane strain is much better. It is just to show you. But what we have now is much more interesting. We are measuring just a minute, we are measuring in 2 planes the AFI LAA. This is really new, and we start with a 4-chamber view, septal base, lateral base, and the apex. And this is what the machine does then, and it directly. Giáo sư đang minh họa cho chúng ta việc đánh giá sức căng của nhĩ trái trên siêu âm đánh dấu mô cơ tim và bằng phần mềm tự động của máy siêu âm. And this is really interesting. It looks a little bit like a miracle, but you see, corresponding to the strong A wave, you see here this active emptying. Why should we call it active emptying? Because this here is passive, you know, this is strain, typical strain measurements, and minus means contraction, and plus means elongation. And as long as the ventricle contracts in systole, it is stretched the atrium. But this is the active part. So we try to define the active part when starting with the P wave, then everything is starting from the P wave, and this is the only active part, which is -10, which is already a lot. It is not really very high, but the normal values in this case are not really representative. But this is what we do, and then we go to the next view. We try to do it in biplane. I wanted to have it in biplane. Ejection fraction also. It does it normally in biplane modality, but you see it here right now how it works. It will take us too much time to take the second biplane too. This will give exactly the same result, and you get these values. We have right now
since all echo machines with machine learning and artificial intelligence and so far, and with the common interest in atrial fibrillation, they all, Tomtec and Philips and all the machines are giving us the chance to measure the LA function with strain, volumes, and ejection fraction. And one thing which is really interesting, I told you before that I'm not so interested in the, I'm not so interested in the volumes of the, sorry for that. Oh, sorry. Just a minute. I'm not so much interested in the volume of the left ventricle, but I'm really interested in the volumes of the left atrium. And I will show you that in the 3D aspect, these are new parameters I really do not know, and for what that could be good, and perhaps you explain while I'm using to. So again, this is the mitral valve. This is the mitral valve. This is the mitral. And this is really convincing. I think it's really fine. And this gives exactly that what we have seen before. I think it's really fantastic. And you are still translating? Yes, thank you. Vừa rồi giáo sư đã minh họa cho chúng ta việc đánh giá sức căng nhĩ trái trên siêu âm tim 3D bằng phần mềm tự động. Ở bệnh nhân của chúng ta có thể thấy là chức năng tháo rỗng nhĩ trái chủ động của bệnh nhân tăng tương ứng với sóng A cao trên phổ Doppler xung trước đó, dù là khi chúng ta lựa chọn khởi đầu quá trình đánh giá bằng phức bộ QRS hay là bằng sóng P. Tuy nhiên, thêm vào đó, việc đánh giá phân suất tháo rỗng nhĩ trái cũng có thể được tiến hành tự động trên siêu âm tim 3D mà giáo sư cũng đã minh họa là phân suất tháo rỗng nhĩ trái ở bệnh nhân này là 56%. So these are quantitative parameters. This is more a toy. This is just to play with, but it's just to show you how fast our work is and how fast we can really have data at our hands to follow up these patients, look for follow-up. Just to complete that, what you see, this is just yesterday that I had the re-examination post-operatively in the patient, and look what happened. You see what happened? What is your idea? We have thrombus. Yeah, thrombus. Apical thrombus. Apical thrombus. Apical thrombus. It is terrible. You know, he post-operatively he has a higher heart rate, and what can you do with that patient? We give him anticoagulation, PTT effective heparin, but this is terrible. This is dangerous, and we have investigated him in this way to explain the patient. He has a lot of fear now. Okay, so this is that patient. May I show you another one? I will show you another interesting case, staying with the right ventricle. And just a minute. Okay, staying with the right ventricle. This is just a minute. This is a 52-year-old lady, 160 centimeters and 87 kilograms. This is a little bit too much for her size. And now, what is the diagnosis? Anybody has a pardon? What is your diagnosis?
my cases when I was in Bachmeiler, it is not Vietnamese septal defect. Next. Okay. And the question is, what should we do with that patient? She has an absolute arrhythmia, atrial fibrillation. And what is the crucial point in that thick lady with arterial hypertension and atrial fibrillation? The only question is, how you see here, this is paradoxical septal motion. The only question is, what is with the pulmonary circulation? Is there a higher resistance? Is this a kind of Eisenmenger syndrome? Can we close the ASD or should we leave it open? Can you translate? Yes, tôi muốn giới thiệu tới các bạn một ca lâm sàng tiếp theo. Đây là một bệnh nhân nữ 52 tuổi và đây là bị thông liên nhĩ, và trên hình ảnh siêu âm thì chúng ta có thể thấy buồng thất phải giãn nhiều. Câu hỏi đặt ra đối với bệnh nhân này là liệu chúng ta có thể làm gì cho bệnh nhân khi bệnh nhân này đã có một vấn đề, đó là bị rung nhĩ, và tuần hoàn phổi của bệnh nhân này ra sao? Hiện liệu bệnh nhân đã đi tới hội chứng Esophageal hay chưa, và lỗ thông này còn khả năng đóng lại được hay không? First of all, we calculate the QP over QS, which is done with the pulmonary flow and the main pulmonary artery compared to the flow in the aorta. I will do it very briefly. I show you the results. But what is interesting is the diastolic pressure in the pulmonary artery. And this is what we see here. And in former times, we had always said that the end diastolic gradient across the pulmonary valve is interesting, or what is over 2 meters per second reflects high resistance of the pulmonary artery. This is what we have to fear. And now today, I hope that we can do it, Janet. We can we can define also the end diastolic pulmonary end diastolic. Still interesting. If that is, must be very careful. It is difficult to calculate in these patients by right heart catheterization the pulmonary resistance, but we have done it nevertheless. So what is the next question? We go looking, first of all, we look now for the ASD itself. Can you translate? Yes. Để xét khả năng đóng lỗ thông liên nhĩ này thì trước hết chúng ta sẽ thử tính quy này là tôi có thể bắt được dòng hở phổi và qua đó tính được áp lực động mạch phổi trung bình của dòng phụt ngược qua van động mạch phổi cuối tâm chương. Ở đây là dòng phụt ngược cuối tâm chương, chênh áp ở cuối tâm chương là 6 mm thủy ngân. Nếu như chênh áp cuối tâm chương mà lớn hơn 10 mm thủy ngân thì chúng ta phải hết sức dè dặt trong việc chỉ định biết lộ thông, vì khi đó có thể sức cản phổi sẽ tăng nhiều. Và câu hỏi tiếp theo đặt ra là để xem có xét đóng được lỗ thông liên nhĩ này hay không, là chúng ta cần phải đánh giá chi tiết về bản thân lỗ thông liên nhĩ. So you for chamber view, you can see you need a direction that there is a Doppler sensitivity across the shunt. So here we have a nearly continuous left to right shunt, and the same is true in this aspect here. So we are quite happy that there is not yet a right to left shunt, a main right to left shunt, but we are not so happy with the pressure that we measure across the valve. You see,
there is absolute arrhythmia, there is a high pressure. This is exaggerated. If I do it myself, I would have lower values, but this is not nice. You see it here? This is high pulmonary pressure, which is not normal for an ASD. Và trên hình ảnh, trên mặt cắt 4 buồng từ trong mỏm và có thêm đốp len màu thì chúng ta ban đầu có thể thấy rất vui, bởi vì dòng săn qua lỗ thông liên nhĩ có vẻ như vẫn là săn trái phải. Tuy nhiên khi khảo sát áp lực động mạch phổi dựa trên dòng hở ba lá thì chúng ta lại thấy rằng bệnh nhân này đã có tình trạng tăng áp lực động mạch phổi ít nhất là mức độ vừa, mặc dù có tình trạng tăng áp lực động mạch phổi, và đó là điều mà chúng ta không hề mong muốn. So we have high pressure in the right ventricle. We have a good left ventricle, and again, you know now how I do it. I have the right ventricle here going to the right ventricle again. You see the wall is much better contracting as that what we saw before, and I go to sorry, I did not want to do that, sorry. Measurement, I have a right ventricle, put here and here and here. And you see a much better value here. You see we have a minus 24. You remember it was less than 10 in the other patient is TAPSI, which is not normal, but which it should be somewhat about 2 centimeters. But this looks much better than what we saw before, and it is regular contraction of the right ventricle. This is a nice tool that we can use. And then do you want to abort? Yes. And then what we always in the same standard, you see the tricuspid regurgitation, we did the measurement, and then we go to the biplane modality. I've explained it all a second ago. And then we go to 3D, and then I hope at least, though I didn't do it. So I take measurement, calipers, 4-chamber view, 4.4, it's too much, but this is not asymmetrical in this time. You see 4-chamber view, 4.4, in the 2-chamber view, 3.5. It is slightly enlarged tricuspid ring, and then we have factor. You remember the patient we had before. This in this respect, this changes with respiration. Okay, can you explain? Yeah. Của thất phải bằng siêu âm đánh dấu mô cơ tim. Khác với bệnh nhân trước đó thì ở bệnh nhân này thì sức căng của tự do thất phải là âm 21, mặc dù TAPSI chỉ khoảng 15, tức là chạm vào ngưỡng. Thêm vào đó, để khi khảo sát mức độ hở ba lá thì một lần nữa giáo sư cũng đánh giá đường kính của vòng van ba lá trên hai mặt cắt trực giao. Ở mặt cắt 4 buồng, đường kính của vòng van ba lá là 44, còn ở mặt cắt 2 buồng là 31 mm. Như vậy thì vòng van ba lá chỉ giãn nhẹ. Còn vena contracta của dòng hở ba lá trên mặt cắt 4 buồng là 8, trong khi là ở mặt cắt 2 buồng chỉ có 4 mm. Và như vậy giáo sư nhận định đây là một trường hợp hở ba lá vừa và ở khoảng độ 2. So as before, we look for the venous congestion. There is no venous congestion. Everything is okay. And we are looking transthoracically again for the ASD. But I'm absolutely sure that we will go to the Transurgial Echo. I go directly to the Transurgial part of it.
This is where we start with 0 angle, and then I go to the biplane modality, and then of course I look for color, and then of course I see that in this specific case, here is the ASD, we have nearly a continuous left to right shunt. This is very hopeful for us, for the patient, that there is not a reversal of shunt. This is typical for an ASD, and only in the isovolumetric phase, early contraction phase, there is a short right to left shunt. Okay, so we have no fear that this is a true Eisenmenger, and we go further. This is always the same, and then we have the ASD here in front of us. Okay. What is, yeah, okay, everybody sees what happens? Then the question is, what do we do with that ASD? What is your suggestion? Question to the public. Why? What is your opinion? Should we interventionally close it? We need more information. Operationally, because I'm with the surgeon. About rims. We need aorta in, yeah. The problem in these patients is that if we want to do it with the occluder, we must have enough rim. I think the rim, superior vena is very soft. Very soft. And what we see in addition to that is that it is fenestrated here. So it is really a critical case. So we should really operate that patient. This is why I proposed, it came from outside. I proposed to operate the patient, and my surgeon is, you see, this is one dimension, this is the other dimension, but this is not that, it is 3.0 over 3.5, and the new guidelines of the European Society of Cardiology, the international guidelines, say that all which is below 4 centimeters should be tried to close interventionally. But there are big problems. One is the pulmonary hypertension, pulmonary resistance, and the next is if there is no rim. So we decided to operate the patient. And how did we operate the patient? Did we completely close the ASD? I tell you what we have done. We have first of all calculated the QP over QS. Just a minute. I give you the results of we have cardiac output in the left. It is 53 compared to 127. This makes a shunt which is 2 point somewhat left to right shunt. Is that okay? Can you translate and ask if that is okay? Yes. Sau khi đánh giá mức độ đàn hồi của tĩnh mạch chủ dưới trên siêu âm tim qua thành ngực, thì giáo sư đã chuyển sang siêu âm tim qua thực quản để đánh giá kỹ hơn về giải phẫu của lỗ thông liên nhĩ. Và trên siêu âm tim qua thực quản chúng ta có thể thấy đây là một lỗ thông có kích thước lớn, kích thước đường kính là 31 x 34 mm và kèm theo G, lỗ thông rất ngắn. Trên siêu âm Doppler màu và siêu âm màu M1 thì có thể thấy là săn qua lỗ thông vẫn là săn trái phải, và QP trên QS là khoảng và lớn hơn 2. Và do đường kính của lỗ thông lớn cho nên giáo sư đã quyết định là gửi bệnh nhân tới đơn vị phẫu thuật. Okay. Due to our experience in the past that any adult with pulmonary hypertension, even without resistance too high, is that they recover very badly from any cardiac surgery for closing, we decided to give that patient a shunt. I will show you
an ASD closure. We closed it completely, but you can see here we left 4/4 millimeters shunt here. So this was our, in case there would be a too high resistance, this could be the chance to give, like for congenital heart disease with pulmonary hypertension, we give the chance that this gives a right to left shunt. But the patient recovers extremely well, but we must say that the pulmonary regurgitation, as it was before, is still high resistance, and looking for the pressure in the right ventricle over the tricuspid regurgitation. In the same projection, it has reduced already. So we are happy, and we could close the ASD, but we had some problems in defining if that was really the right way. Okay? Yeah. Ở bệnh nhân này thì chúng tôi đã quyết định phẫu thuật để đóng lỗ thông liên nhĩ, nhưng chúng tôi đã không đóng lỗ thông một cách hoàn toàn mà vẫn để lại một luồng săn nhỏ khoảng 4 mm vì bệnh nhân này đã có tăng áp động mạch phổi kèm theo sức cản động mạch phổi cao. Mục đích của việc để lại một săn nhỏ như vậy là để đề phòng trong trường hợp bệnh nhân đã có sức cản phổi cao thì vẫn còn một đường thoát, tạo ra một luồng săn phải trái trong trường hợp là bệnh nhân bị tăng áp lực động mạch phổi nhiều. Và một điều đáng mừng đó là bệnh nhân hồi phục sau phẫu thuật rất tốt. Mặc dù là đánh giá lại và khi đánh giá lại thì chúng ta có thể thấy là áp lực động mạch phổi, đo qua phổi hở 3 lá thì có giảm hơn so với cả trước mổ. So you see, these are all patients that I investigated yesterday. So I will show you the next one, which is 3. This is like in Bach-Mai. You presented me always very interesting cases, and now I have another case. What is your idea what the patient has? This is a lady of 71 years. We heard today aortic stenosis should all be treated with TAVIs, but I'm in a surgical department now, and I have shown you some concerns about taking everybody to TAVI because there are some restrictions, and one of these restrictions is the calcium in the mitral valve. Can you explain? This patient has a aortic stenosis, is obvious. Yeah. This patient, she has a TAVI already? No. She is not yet. Preoperatively. You see, but let's go through it. I go through it. You see, this is a standard approach. I have 4-chamber, 2-chamber, long axis. It is aortic configuration. This is a thickened septum, and she has a thickened aortic valve, and she has somewhat calcified or degenerative changes in the posterior wall. And she has reduced E to A ratio. That means she has low loading pressure in the left ventricle. Okay? Okay. Yes. Bệnh nhân này là tiếp theo sẽ là một cái bệnh nhân nữ mà ông vừa được làm echo ngày hôm qua. Thì quý đồng nghiệp có thể thấy theo đúng quy trình thì ông có thu nhận các cái mặt cắt trên 4 buồng, 2 buồng và 3 buồng. Chúng ta có thể thấy hình ảnh vôi hóa của vòng van của van hai lá, đặc biệt ở vòng van hai lá sau, và cái hình ảnh dày của cái vách liên thất, vùng đường ra thất trái, cũng như sự vôi hóa nặng của van động mạch chủ. Ở đây có rối loạn cái chức năng tâm trương với tỷ số E/A nhỏ hơn 1. You know the problem, so we just do the diagnosis because this would be the easiest to discuss any other things afterwards. You see how I do it. I scan just a minute before, I should show you, this is a steep angle. This is typically for aortic stenosis, older women, small hearts, hypertensive heart disease,
and there is a steep angle in this direction. And when you explained about the TAVIs in bicuspid aortic valves or whatever, you must look for a coaxial position of TAVI in any way, or whatever you do with surgeons also. But this is not a very well suited situation to replace the aortic valve here. And we put in color, and you see the color shows that there is an acceleration very deep in the heart already. Okay. Ok, quý đồng nghiệp có thể quan sát một cách tinh tế khi chúng ta nhìn sâu vào cái hình thể thất ở cái bệnh nhân này. Ở những cái bệnh nhân nữ mà cao tuổi và có cái thành thất trái mà nó bị dày, cái lòng vùng thất nó nhỏ, thì có thể có hiện tượng mà cái gập góc, cái dòng máu nó xoáy ở cái vùng phì đại, vùng vách lên thất, vùng đường ra thất trái. Thì cái này nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái quá trình thực hành. Khi mà chúng ta có ý định thay van TAVI ở cái nhóm như này, thì cái việc gập góc như này nó sẽ gây ra cái cản trở rất khó khăn về mặt kỹ thuật. Và ở đây vì có cái sự phì đại này, thế nên chúng ta có thể cái sự tăng tốc của cái dòng màu của đi qua cái đường ra thất trái xuất phát từ thấp ngay ở cái vị trí mà phì đại của vùng vách lên thất. Okay, so when we have seen how the blood approaches the aortic valve, the next is that we put in the CW. And then I sweep around them. First of all, I try to find the maximum velocity, but then I sweep a little bit around. And I told you this morning already that we are looking for this shadow. This is V1, and this is the velocity inside the valve. It is V2. So what we do is that we look for the acceleration, and this shows us dramatically that she's symptomatic. This is not a steep increase in velocity. This is parabolic flow, and then we have this here. So we do the measurements. I show you how we do it automatically. Today it works very easy. I only take these two here. I take that out and I take that out, and there you have V max of 4 meters and a mean gradient of 43, and she has a heart rate of 71. Okay. Bây giờ thì ông ấy đã cố gắng mà để xoay cái góc làm sao cho cái hướng của cái đầu giò chúng ta lấy cái phổ liên tục thẳng góc với cái trục của cái dòng máu. Thì ở đây chúng ta có thể rõ ràng nhận thấy bệnh nhân này là có một cái hẹp van động mạch chủ khít với chênh áp tối đa là 63 và chênh áp trung bình là 43 và tần số tim là 71 chu kỳ một phút. So I store this, and then I go to measure the next one, which is this here. You see how I do it? I take this here, I go to the shadow. Okay, and this is the trace in the left ventricular outflow tract. And this shows me now, because I've given in the LVOT diameter somewhere else, I don't know where exactly, before, because I did the examination already yesterday, and it calculates directly from V1 to V2 the Vmax gives in this case the same as VTI. I tried to explain it this morning. It is a severe, per definition, aortic stenosis. DVI is also in the range of 0.5, but this is a limit indication. And what we see here, this is surely no low flow. We have all the measurements together, and it's extremely fast, as you have seen it now. Các bạn có thể nhìn thấy đây là một cái kỹ thuật mà ông ấy áp dụng rất là nhanh. Thay vì sử dụng cái đốp le sung ở vùng đường ra thất trái thì ông hơi lắc một đầu dòng, thì quý đồng nghiệp có thể nhìn thấy hình ảnh phổi trong phổ. Cái phổ đậm hơn và nhỏ hơn chính là ông gọi là cái V1, thì ông sử dụng đo luôn để tính ra VTI của đường ra thất trái. Vậy thì trên cùng một cái lần đo mà ông ấy có thể tính một cách nhanh chóng ra cái diện tích của cái lỗ van động mạch chủ.
The problem is always to define left ventricular outflow tract. What is the measurement? Difficult to define. Oh, sorry. I've done it here. The left ventricular outflow tract is with 2.90 centimeters. And I tried to explain in my talk this morning how difficult it is to define this area. And I will show it to you in a second, because I knew yesterday that I had the seminar today, so Bach-Mai conference. So I asked the patient if I could do a Transurgial Echo with her. So this is what I will show to you. She had a good ventricle. Let's just look for one thing which is interesting in this patient too. What was that? I wanted to show this here, and I will show you. I will just give you the traces for that patient. So what is translate first of all, and then she has a small ventricle. She has aortic configuration. Cherry on top. This looks extremely like amyloidosis. And this is what we do in these patients. She has the age of that. She has no reduced EKG amplitudes, but we must exclude amyloidosis by electrophoresis, that she has no paraprotein, and one could do in that patient a scintigraphy today, but what we do a biopsy during the operation later on. Because Quý đồng nghiệp có thể thấy là sau khi mà đã thử tiến hành đo đạc các thông số về hẹp van động mạch chủ thì một lần nữa lâm sàng thì đã gợi ý một cái hẹp van chủ khít như vậy rồi, nhưng mà người ta vẫn tiến hành rất là cẩn thận đo cái sức căng cơ tim. Thì trên cái hình ảnh đo sức căng cơ tim tổng thể trên hình ảnh mắt bò thì chúng ta lại có hình ảnh tương tự như là với bệnh cảnh gợi ý của amyloid. Vậy thì làm thế nào bệnh nhân này có thể chẩn đoán xác định? Thì chúng ta cần phải so sánh là rất may mắn là trên điện tâm đồ thì bệnh nhân không có cái hình ảnh điện thế thấp ở trên điện tâm đồ, cũng như trên điện di protein thì không có sự hiện thể tiến hành phẫu thuật, và chúng ta có thể thực hiện biopsy trong quá trình thay van. Okay, so what we did then is TEE for that patient. Mai ở Việt Nam nên đã có nhờ bệnh nhân giúp đỡ và đã tiến hành thêm cái siêu âm thực quản ở bệnh nhân này. So we started directly with the aortic valve. And look, I wanted to explain to you with this TEE what you should do to have an optimal result for planimetry. In this position, you have no optimal result because there is shadowing of the calcium here. If you're in this angulation, this is the middle of the probe, and in that angulation, you always will have shadowing here. Look what I've done then. I have changed the position of the transducer probe. You see the difference? And now I'm in the free edge of the valve, and you have much better feeling about the area around, and still a little bit wider, you can see the free edges. Normally, the edges are tiny and fine, and the calcium is inside the cusp of the valve. Thank you. I just have to take my coffee because I did not sleep tonight.
Yeah, so sorry for that. So take several minutes. I will translate. Quý đồng nghiệp có thể thấy là hình ảnh ông ấy đã cố gắng tối ưu hóa hình ảnh ở trên siêu âm thực quản. Ở cái hình ảnh trước khi mà chương trình đầu dò thì chúng ta có thể thấy cái lát cắt của quả trục dọc đi qua đường ra thất trái, đi qua động mạch chủ nó bị xéo, cộng với việc là có cái bóng cản của cái canxi hóa rất nặng của bệnh nhân này. Thế thì ở trong cái nhát cắt như thế, khi chúng ta đo các cái thông số thì nó sẽ không thể chính xác được. Vì vậy chúng ta cần phải tối ưu hóa hình ảnh ở bệnh nhân này rõ ràng. Khi chúng ta chỉnh thì rõ ràng thấy cái phình xoang Masava rõ hơn, cân đối hơn, và chúng ta nhìn thấy rõ được ba cái mép của cái ba lá van động mạch chủ. Bởi vì ở lát cắt trước thì khi mà nó bị vôi hóa nhiều, thường là nó bị cuộn vào trong những cái cusp, những cái lá van, thì chúng ta đo các cái thông số nó sẽ không được chính xác. Okay, biplane is only possible with a 3D probe. So the next is that we go for. Oh, this was the best here. You see, I am even a little bit further. You see, now you have very tiny lines here. This is wonderful. Huh? Do you agree? It is wonderful because Yeah, I did it. it's wonderful. I did it for you. Huh? You see, you see very. It is by chance that I had that patient. We have every day a similar collection of patients. Huh? But there you can very nicely see the valve area, and I do now a measurement. Just a minute. Coronary arteries as well. Coronary arteries can very well be seen here. I will show you, but I'm not in 3D mode right now. I'm still in the, so this is where we have the opening. Chán quá nhỉ. It is a little bit smaller. Let's look if that is, I believe that there is, no, it is exactly that what I found. Is it okay? Do you agree? So this would, I did because I did the examination yesterday in the afternoon. So we'll see. Chúng ta có cái hình ảnh đẹp như thế này, chúng ta có thể sử dụng trace để viền cái hình ảnh diện tích lỗ van trên 2D. Ở bệnh nhân này thì là 0,6 cm vuông so với cái mà chúng ta đo được trên cái phương trình liên tục là 0,8. So how we do it normally is that I take this here, and it's extremely fast. I take it down. This is a specific way of, I have shown it during my presentation today. You remember, I hope. And yes, you see now, this is exactly that what I did before. I can do it now. This will be exactly the same result. And then we take out a systolic image or a systolic image. We go here and we put it there, and we must look that it is here correctly. And then you see it from the images that it is the deepest part of the valve, and this is completely centerline method. It is really bended. So we must do it like that and put it a little bit higher. You see the problem where I am. Yeah? So this is the annulus. This is the annulus. It is very difficult, and the guidelines do not look at all to these questions. It is extremely important what you put, what valve do you put in this specific situation. You understand that? So yeah. We translate while I'm measuring. Yeah. Yeah. Quý đồng nhiều những cái trục ở trên các cái, thì việc mà chúng ta lấy
chính xác được cái vị trí đường khó khăn mà khi chúng ta thực hành lâm sàng này thì không có các cái khuyến cáo. Xác thì ông ấy tiến hành đường kính vòng van ở trên rất nhiều các cái lát cắt khác nhau, trên nhiều bình diện khác nhau. You see these values here, and then you must simulate how you put in a valve. The problem is still also in this patient that you have this subaortic muscular rib here. So if you want to operate that patient, you must relieve this rib here. This is quite obvious. Okay, I wanted có thể thấy mặc dù là đo ở trên siêu âm 3D ở trên rất nhiều các cái đường kính khác nhau, nhưng các cái thất trái nó không phải là một cái hình tròn mà but Wolfgang, may I have a question? Do you accept classification on 3D echo? And if yes, of the leaflets or the annulus or the commissure and this is I find very difficult. The surgeon, or no, I never go with. You asked me. Huh? Let's say. No, I asked you about the calcification, the calcification assessment. Do you assess the calcification using 3D echo? We cannot. This is calcification. Also, we declare where the calcium is, and we explain it to my surgeons. And this is for any TAVI. It is. I will just show you again how we do it. I understand your question. Of course, I do not quantify it, but I explain that this is a tricuspid valve, and then we go through it as the CT does it. And again, sorry. This is a little bit tedious work here. Zooming out. Okay. And then I try to put it completely in a rectangular scheme, and then valve, you see, and this is a good question that you have put to me. Here you see the left coronary artery. Huh? Yes. Coming out. So, but this is calcium inside the left coronary cusp. There is little calcium in the non-coronary cusp, and there is a lot of calcium in the right coronary cusp. Normally, what we see in most of these patients is that there is this commissure between the we are looking for this commissure here, this part here, turning that a little bit around. This commissure between left and non-coronary cusp is that which makes the most burden of calcium to the anterior mitral leaflet, and this immobilizes the anterior leaflet. In this case, it is really not so severe. You see it, but we describe it exactly. We describe it exactly what we see. And this is the anterior mitral ring is free of calcium in this case. Is that your question? And I describe exactly where we see the calcium, and we describe, of course, the distance for the valve to the coronary arteries for TAVIs, not for surgical. But there is another point in this specific patient. Can you please first of all explain it, and then I will show you another
interesting part in that patient here. Translated or? Yeah. Ở cái hình ảnh 3D này thì ông ấy sử dụng các cái bình diện và phân tích làm thế nào chỉnh các cái trục của các cái đường thẳng góc để chúng ta lấy được cái hình ảnh van, các cái mép van của động mạch chủ một cách rõ nét nhất. Thì ở đây thì chúng ta có thể thấy có cái hiện tượng vôi hóa rải rác của toàn bộ các cái lá van động mạch chủ, đặc biệt là nằm ở lá trước và lá vành trái và lá vành phải. Lá không vành thì có vôi hóa nhưng không đáng kể. Vì nhìn chung thì cái van động mạch chủ này là một cái van vôi hóa, nhưng mà nó không phải thực sự là một cái van vôi hóa nặng. Vì trước một cái bệnh nhân như thế này thì chúng ta có cái đặt ra cái câu hỏi gì được không ạ? We have not so much time left. I want to show you at least one mitral regurgitation, but you see the problem here is that I'm cutting left ventricular outflow tract. This is the aortic valve. This is the anterior leaflet, which shows already some restricted motion if you look at it directly like that, and then look for the mitral valve opening. And this is only to be done by echocardiography. You see the calcium inside the posterior leaflet. And if you put in a longer stent, like the Evolute self-expanding Medtronic valve, or Parseval valve or whatever, then you risk, first of all, you have a subaortic stenosis, which is a problem. You can go through it, look for the subaortic area here is very, very small. This is smaller than that what you will put in as a prosthesis, but you risk that you are immobilizing the anterior leaflet, and this will give mitral stenosis. This is okay. Yeah, I got it. Một lần nữa thì chúng ta sẽ phân tích lại cái hình ảnh về bệnh nhân này để đánh giá về mặt kỹ thuật về cái khả năng mà có thể thay van động mạch chủ qua da ta vi ở bệnh nhân này hay không. Quý đồng nghiệp có thể thấy là ở cái hình ảnh mà khi mà cái lát cắt đường da thất trái, chúng ta thấy có cái sự hạn chế di động của lá trước van hai lá, cũng như là có sự vôi hóa rất là nhiều ở giữa của cái lá sau của van hai lá. Đồng thời nếu quan sát tinh tế hơn thì chúng ta thấy là cái vùng đường da thất trái nó rất là hẹp, bởi vì nó có cái phần phì đại khưu trú của cái vùng vách liên thất nó đẩy lồi vào lòng đường da thất trái. Bởi vì khi mà chúng ta đặt những cái van ta vi mà có cái phần đi vào chiều vào trong cái đường da thất trái dài, ví dụ chẳng hạn như Evolute, thì rõ ràng là cái kỹ thuật nó sẽ rất là thách thức, bởi vì hoàn toàn chúng ta có thể cái chèn vào cái lá trước của van hai lá, gây ra cái hiện tượng là hẹp van hai lá. Okay, so this would be the rest. We can go on in aortic stenosis, any kind, whatever you want. And I can show you terrible cases. I have the choice now just to, before I do it with the mitral valve, mitral valve is easy. It's not easy. It is hard to quantify, but it's easy to diagnose in my eyes. I will just go one case. Is that okay? May I have a question? May I have a question? Of course. About the patient, the first patient, the patient with right ventricle myocardial infarction and with the scar in the free wall. Then after you do the tricuspid angioplasty, did you do the RV train, post-operation RV train, and is there any improvement? It's exactly the same. The RV because the right ventricle does not recover at all. What changes is the paradoxical septal motion, and this normalizes very soon because there is no volume overload, but it's still the only part of the right ventricle which is pumping at the septum. So the strain of the free wall, this is what we are always measuring, should measure. Strain of the free wall of the right ventricle, which is one of the parameters. Okay? So thank you so much. Wonderful. No, just a minute, I will just show you
show you. Okay. It's a very easy case, and it is not really so interesting, but what I tried to explain to you before is that we need an integrated approach. Difficult to, if you are looking for fear, it is transurgical echocardiography. Means that this patient has a severe mitral regurgitation, and we know that there's a pseudo-Barlow and there is some prolapse, there's no Flay leaflet, but there is an absolute arrhythmia, no, sinus rhythm. But I would really say that this patient has a primary mitral regurgitation. But try to measure this. If you put in the PISA method here, where put your I never do it with the baseline shifter. I always take these 60, as I explained it during my presentation. If you go here, you see, if you go here, this is the deepest point of contact between the valves. This will be the same on this side here. You go up and you will have 400 milliliters per second. It's extremely high. So you store that, and then you go to the sinus rhythm, and you see it is late systolic. I take that one to quantify, but it's really complicated. Sorry, what is PISA? Mitral regurgitation. I take that one here. I cannot do it because there is no, I take that one. So you have a mitral regurgitation fraction of 39% because I did the measurements before of the left ventricular stroke volume. And an ERO 6 milliliters. Now look for that, what this is the regurgitation volume, 100. Look for that, what we can get out with. Có hở hai lá ở trạng thái là giả Bắc lâu, là có sự xa của cái lá sau của van hai lá vào trong bùng nhĩ, nhưng mà không hề đạt về phía thành sau của động mạch chủ, và ông ấy vừa đã tiến hành các cái phép đo đạc để đánh giá mức cái độ hở của của hở hai lá bằng các cái như diện tích hở hiệu dụng vena constructa. Chúng ta sẽ tính được phân suất hở, thể tích hở để lượng giá cái mức độ hở hai lá, và tiếp theo thì chúng ta sẽ đi đo đạc các cái thông số quy chuẩn để phần nào để giúp đánh giá ảnh hưởng của huyết động của hai lá lên thất trái, cũng như có thể gợi ý cái căn nguyên mà gây hở của van hai lá. Rõ ràng đây là một cái tổn thương van hai lá tiến phát. This is standard ejection fraction is 55% and the stroke volume is 60. That means if we calculate the regurgitation volume of 106 milliliters as it was before, then the whole stroke volume of this is the pumping volume, which includes the regurgitation volume. It doesn't work. You see the problem? Yes, it is sometimes. ridiculous. I do it with the next one still, and so we should be very, very careful to exaggerate quantification. Khi chúng ta sử dụng cái hệ thống tính AFI tự động này thì chúng ta có thể thấy đôi lúc thể tích của dòng hở là 106 ml, nó cho kết quả cái thể tích nhất bóp thì lại chỉ có khoảng 60. Hiệu chỉnh lại cái phép đo.
So the stroke volume in biplane modality, and these are good images or sufficient images, is 66 milliliters of regurgitation volume. If you look for the measurements that are calculated, it is the regurgitation volume of 170 milliliters, and with the biplane modality, it has a stroke volume of 70 milliliters. So the water is running up the mountain. It is ridiculous. You see the point? So this is what I wanted to express, but I'm absolutely convinced that this is a severe mitral regurgitation. And what we do in all these patients is, I hope I have done it here in this patient too, we are measuring the stroke volume. And this is what we have to take with the and we go to measure, and it does it automatically when I accept it, and this has a stroke volume of 75, which corresponds exactly to the pumping volume of the left ventricle of the three values now. It is effect left ventricular outflow, strain analysis 72 milliliters, and you have the regurgitation volume of 106 milliliters. Forget all about it in my eyes. Do you agree with me? I accept that this patient is not decompensated. This is a good cardiac output because we have measured it in the left ventricular outflow tract. This is the only thing we have. But when the patient is operated, it is really interesting to know that comparing that what we had before to that what we have afterwards. Thì sau đó thì bệnh nhân này đã tiến hành phẫu thuật sửa van hai lá. Thì bây giờ ông ấy sẽ tiếp tục của cái phương pháp như mọi khi lát cắt trên hình ảnh trước và sau phẫu thuật. You see what happened? The valve is reconstructed. There is no stenosis and no regurgitation left, and the output is the same. And ejection fraction is dramatically reduced. You see here? Yes. Compared to that. Bây giờ khi mà so sánh hình ảnh trước và sau phẫu thuật thì quý đồng nghiệp có thể thấy là cái van hai lá đã được sửa và tái cấu trúc lại hoàn toàn, và chúng ta không hề còn cái dòng hở của van hai lá nữa. Và có một cái điều tinh tế chúng ta thì thấy rằng là cái chức năng tống máu, cơ tâm thu co bóp của cái thất trái thì nó giảm đáng kể, bởi vì nó giảm cái hiện tượng mà hyperdynamic do cái dòng hở hai lá nhiều trước phẫu thuật. Okay, my dear friends, I think this was the last case. The next would not be finished otherwise, and it's time to thank you for all your attention, for all your translation, for all what you have done together with us. I'm very happy that you have been with us during this morning, very, very early in the morning until now. We have here 11 o'clock. You have, in my watch, you have 6 minutes to 5 in the afternoon. And this was our plan. I'm very happy, and I say goodbye to everybody. And a big applause to you, and thank you for everything. See you next time. Bye-bye. Thank you very much. Thank you very much, Professor. Thank you so much. Bye-bye. See you soon. See you soon in Vietnam. Vietnam. Please come. Hope to see you soon in Germany. Yes. Thank you. Vice versa. I hope to have some chance to drive again to see you in Germany. With a small car from Amsterdam to Cologne. I can very well remember. It was fantastic.
Thank are you. my friend. Bye-bye. Thank you. And thank you for translator also. They are very good. Thank you for the translator. Yes. Bye-bye. Thank you. Thank you so much. Thank you very much. It's a great Thank you honor to very, work with very you. much. Bye-bye. Was müssen wir jetzt machen?